Dinesh Ram, the Regional Officer of CBSE Chennai, Mr. L.V. Navaneeth, CEO of the Hindu, Mrs. B.K.K. Pillai, Correspondent of Shrine Vailankanni Senior Secondary School, Mr. K.T. Pillai, Secretary, and Ms. Manasa Pillai, Principal, other teachers, distinguished invitees, parents, and my dear students. Very good evening to you. In 16th century, there was a Pandya king who was also a poet. I don't know how many of you heard about him. His name was Adivira Rama Pandian. Avardan sonnaru, Karkai Nandre, Karkai Nandre, Pichai Puginum, Karkai Nandre, endu sonnar. Even if you have to beg, you should do it for education. That's why I would like to congratulate all the parents for supporting their children in a good school. Vailankanni has completed 60 years. In fact, they are senior to me. I started 40 years ago, VIT. They are 20 years senior to me. I congratulate them. In fact, I wish they expand. Just now I was asking Mrs. Pillai. She says they are keeping 30 students in a class. This is a big country, a country of 142 crores. And our new education policy says that we should move up. It means that more educational institutions and also more students in existing institutions. So I would request them to expand the school and also go for higher education. See, we as a country, we are lagging behind in education. Our Prime Minister wants this country to become an advanced country by 2047. It's only 23 years more. How is it possible without further expanding education? Both in school education as well as in higher education, we should move forward. வளர்ந்த நாடு என்று சொன்னாலே கல்வியில வளர்ந்ததுதான் பொருளாதாரத்தில் வளர முடியும், இல்லையானா வளராது. ஆனால் கல்விக்கு முக்கியத்துவத்தை ஏனோ நம்முடைய நாட்டில் தரவில்லை. நான் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தேன். நான் பார்லிமெண்ட்ல இருந்தேன், அசம்பிளியில் இருந்தேன், கேபினெட்ல இருந்தேன். நம்முடைய நாட்டில் மற்றதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, எஜுகேஷனுக்கு இருக்காது. ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்ச்சியும் இல்லை. 47 லட்சம் 48 லட்சம் கோடி இந்த வருஷம் பட்ஜெட்ல. அதுல 1 லட்சம் கோடி தான் கல்விக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க. ஒரு 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே there was a commission called Kothari Commission appointed, I think it was during Nehru's period, Pandit Nehru's period, who recommended that 6% of the GDP should be spent on education. 60 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் 3% தாண்டவே இல்லை. We are restricting to 3%. In fact, in the last 3 budgets, originally it was 3%. Then last year it came to 2.9%. This year, understand, come to 2.8%. Even though the budget amount is increasing, the allocation for education is not increasing. It's not only the center, the states also should spend. See, education was in the state list once in the Constitution of India. In 1976, Constitution was amended during emergency. In fact, at the time I was a member of the Lok Sabha. I voted in favor of the Constitution amendment, which took the education from state list to concurrent list. Means both union as well as state can legislate. We thought that both the governments will spend on education. Both central government as well as state government will spend on education, which will be for the benefit of the poor and the middle class. But what I find now is both of them want to collect from education instead of spending on education. Why should there be a GST on government buildings, in private buildings used for schools, colleges and universities? We are treated like other builders.
Same thing happens in the state government also. The state should try to help the educational institution to bring down the cost of education. I always feel that if this VIT was there during my period, I would not have studied, because my father was an ordinary farmer. He could not have afforded to send me to VIT. Of course, now people earn comparatively better, but not all of them. Still, we have poor people in this country. 15 to 20% of the people are still poor in this country, and they live below poverty line. What is it that the governments are doing for their children? That's the question. Of course, we have some policies. For example, some governments in Tamil Nadu, the present government of Thalapathy Stalin is giving 1,000 rupees per student if they go to college from a government school. That's a very good scheme, but it is not enough. There are 25 countries in the world where education is free up to university level. That should be our aim. At present, if you send your children to government school only, it is free. If you send your children to private school, you will have to pay. Even if it is 40, 50,000 or 60,000. Many of them cannot afford. And people don't want to send their children to government school. நமக்கு தெரியும். தமிழ்நாட்டில் அதுக்கு உதாரணமாக சொல்லணும்னா ஒரு 400 ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. 1000 பேருக்கு மேலே படிக்கக்கூடிய பள்ளிகள். இந்த 1000 பள்ளிகள் 400 பள்ளிகள் 400 பள்ளிக்கூடங்களில் 1000 பேருக்கு 1000 மாணவர்களுக்கு மேலே படிப்பதில் 10க்கும் குறைவாகத்தான் அரசு பள்ளிகள், மிச்செல்லாம் தனியார் பள்ளிகள். என்ன காரணம்? முடிஞ்ச வரையும் ஏழையாக இருந்தால் கூட கடன் வாங்கியாவது பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது காரணம் அங்கே போனால் டிசிப்ளின் இருக்கும், கல்வி ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, வேளாங்கண்ணி மாதிரி எல்லாமே நல்லா நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில் அனுப்புகிறாங்க. ஆக அரசாங்கத்தால் அதை ஒன்றும் மாற்ற முடியவில்லை. கொஞ்சம் கொரோனா பீரியடில் கூடினாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போனால் மறுபடியும் திரும்பி வந்துட்டாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, ஒன்று போதுமான அளவுக்கு ஆசிரியர்கள் கிடையாது, தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறது இல்லை, எல்லாம் இருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காது. தனியார் பள்ளிக்கும் அரசு பள்ளிக்கும் முக்கியமான வித்தியாசமே லேக் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இன் தி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ். இது பல்வேறு காரணங்கள். நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பல. ஐ வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். ஐ வாஸ் ஆல்சோ a மினிஸ்டர் இன் தி ஸ்டேட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிக்ரை தம், பட் தி சிச்சுவேஷன் இஸ் that as far as possible people would like to go to private schools. ஆக இப்படிப்பட்ட நிலையில் பள்ளிக்கூடம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் ஹையர் எஜுகேஷன் முடியும். இது கடகால் தான், பள்ளிக்கூடம் தான் கடகால். இது இருந்தால் தான் அதுக்கு மேலே மாடி வீடுகள்லாம் கட்ட முடியும். ஆகவே schools are very important for the development of higher education in any state or any country. Higher education we are very, very poor. Our gross enrollment ratio GERன்னு சொல்லுவோம், அது 27% தான் இந்தியாவில். வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாம் it varies from 60% to 100%. நாம் எப்போ அங்கே போக போகிறோன்னு தெரியல. Our new education policy talked about taking this figure 27% to 50%. It means that we will have to double the number of students who are studying. According to 2011 census, there are 14 crore children eligible for higher education. 18 to 23 இருக்கிறவங்கள ஹையர் எஜுகேஷன் எலிஜிபிள்னு சொல்லுவோம். அவங்க 14 கோடி பேர். அதில் 4 கோடி பேர் தான் உயர்கல்வியில் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் இருக்கிறாங்க. மிச்சம் இருக்கிறவங்களாம் வெளியவே இருக்காங்க, அவங்கள படிக்கிற வாய்ப்பே இல்லை. அதை யார் பண்ணுறது? அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் அல்லது தனியார் செய்ய வேண்டும். தனியார் ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியுது. அதனால தான் பாரதியார், நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, பாரதியார் படித்தவங்களுக்கு தெரியும், அவர் இந்த வசதியானவங்களை பார்த்து சொன்னார். நிறைய கோயிலுக்கு கொடுக்குறாங்க, சத்திரத்துக்கு கொடுக்குறாங்க, உண்டியில் போடுறாங்க, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பாரதியார் சொன்னார், அன்ன சத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 10,000 நாட்டல், அங்கு யாவினும் புண்ணியம் கோடி, ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்னு பாரதியார் சொல்லிட்டு போனார். நான் அதைத்தான் கொஞ்சம் வசதியானவர்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும். நீ கோயிலுக்கு போவானான்னு சொல்ல,
போகிறப்ப அதில் ஒரு பகுதியை வந்து ஏழைகளுக்கு படிப்புக்கு உதவினால் நிச்சயமாக அது முடியும். இப்போ எங்கள் மாவட்டத்தில் அதை மட்டும் பண்ணுறோம். அதை இந்தியாவில் 806 மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன. இதில் இந்த ஒரு மாவட்டம், ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் அதை நாங்கள் ஒரு 10 ஆண்டு காலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். யாரும் 10ஆம் வகுப்போடு 12ஆம் வகுப்போடு நின்று விடாமல் ஏதாவது ஒரு டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ எங்கே வேண்டுமானாலும் படித்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்று சொல்லி இந்த 10 ஆண்டு காலத்தில் 8600 பேருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்திருக்கிறோம். அந்த நிதி உதவி அது இன்னொரு முக்கியமானது. அந்த 8600 பேரில் 67% ஆர் கேர்ள்ஸ். இல்லைன்னா அவங்களாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டுப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் வீடுகளில் என்ன நினைக்க. கிராமப்புறங்களில் போனீங்கன்னா, நகரத்தில் அந்த அளவுக்கு இல்லை, கிராமத்தில் இன்னும் ஒரு 15 வயசானாலே 15-16 ஆனாலே கல்யாணம் பண்ணிடலான்னு நினைப்பாங்க. அதை எங்களால் இப்போ மாற்ற முடியுது. அதற்கு அரசாங்கம் உதவி செய்யவில்லை இதுவரை. இந்தியா முழுவதும் அதை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அப்படி இருந்தால்தான் நாம் மேலே போக முடியும். வளர்ந்த நாடு என்று சொன்னால் it should have at least $13,000 as per capita income. Only then we call it an advanced country. Where are we now? Our per capita income is $2,700. And when are you going to reach 13,000? According to the Prime Minister, we have only 23 years. What is it that we can do? The advantage for India is the young population, what we call demographic dividend. There is no other country, big country, which can compete with us. Our average age is 28 compared to China's 38 and Japan's 48. So we have the advantage. But this advantage will not last long. எப்பவுமே நாம் இளைஞர்கள் நாடாக இருக்க மாட்டோம், வயசாயிடும். அதுக்கு முன்னால நாம் அவனுக்கு கல்வியை கொடுத்து வளர்ச்சிக்கு வழி பண்ணணும். உயர்கல்வியை கொடுக்க வேண்டும். உயர்கல்வியை கொடுக்கணும்னா அரசாங்கம் பணத்தை செலவழிக்கணும். மத்திய அரசும் செலவழிக்கணும், மாநில அரசும் செலவழிக்கணும். அப்பதான் வந்து உயர்கல்வியை நம்மால் கொடுக்க முடியும். இன்றைக்கு இருக்கிற 4 கோடியை 8 கோடி 10 கோடியாக மாற்ற வேண்டும். நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே அஃபிலியேட்டிங் சிஸ்டம் இன்னும் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு. அதை மாற்றணும்னு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் தேவ் டாக்ட் அபவுட் சேஞ்சிங் தி அஃபிலியேட்டிங் சிஸ்டம். இந்த அஃபிலியேட்டிங் சிஸ்டம் உலகத்தில் 3 நாடு தான், இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷில் தான் இருக்குது. வேறு எங்கேயும் கிடையாது. பிகாஸ் த லெகசி ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். மற்ற இடத்துல அவங்கவுங்க தனித்தனியாக அமைப்புகள் இருக்கும். இதில் மாற்றணும்னு சொல்லி it is there in the new education policy. I don't know when it will be implemented. But in spite of it, we can send them to colleges, but we require more colleges and more funding for education. அது இருந்தால் தான் நம்மால் முடியும். There is a ranking in the world on education expenditure. ஒவ்வொரு நாடும் எவ்வளவு செலவு பண்ணது அப்படின்றத வச்சு they give a ranking. In that ranking, India is in 155. 190 நாடுகளில் 155வது இடத்துல நாம் இருக்கோம். 154 பாகிஸ்தான், 155 இந்தியா. அந்த அளவுக்கு நம்முடைய கல்வியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டு இருக்கிறோம். அது வந்தால்தான் நாடு முன்னேற முடியும். No doubt the country is growing. Now we become the 5th largest economy of the world. We are very happy. In the last 2-3 years, we have overtaken United Kingdom, England and France. We were 7th, now we are in the 5th position, next only to US, China, Japan and Germany. But when we take the per capita income, our ranking is 139. That's mainly because whatever development takes place, it is not going to all the public. It goes to only few individuals. They are the beneficiaries. We have overtaken even US in economic inequality. We have enough social inequality in this country. மற்ற நாடுகள்லாம் மதம் மட்டும் இருக்கும், அங்கெல்லாம் ஜாதி கிடையாது. நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் ஜாதி. ஒரு 25,000 ஜாதிகள் இருக்கின்றன இந்தியாவில். அதை நம்மால் மாற்ற முடியுமான்னு தெரியல. ஆனால் economic inequality we can fight, we can bring down by giving education.
I find that the well-to-do people's number is increasing. Well-to-do people are normal illa. What they call billionaires. Perunkotiswarargal. 8000 kodi vachirunda, you will be called a billionaire. In the year 2000, there were only 9 billionaires in India. After 22 years or 23 years, now we have 200 billionaires. It means that India is growing at the cost of other people. That's what's happening. And to be precise, how the inequality is more in this country than many other capitalist countries, the top 1% of the population own 37% wealth of the country in US. 1% owns 37% of the wealth. In India, the top 1% own 58% of the wealth of the country. So we have defeated US in economic inequality. This cannot be the future for India. If it has to be brought down, that can be done partly by higher education, and we should give importance to both school education as well as higher education. No doubt Tamil Nadu is the first state or leader in higher education. Our GER is 50%. The southern states, all of them are about 30-35%, better than the national average. But there are a number of northern states where are very poor in GER. They should all come up. Unless all of them come up, we cannot make a progress as a country. And if you are sure of education, the per capita income goes up. That's what I was telling from the beginning. To be precise, in our own country, even though the per capita income average is $2,700, all the southern states have more than $3,500. Some of the states have touched $4,000 also. But those who are lagging behind in higher education, of course, one state is represented by our CBSE director. His state is the most backward in education, higher education. No doubt they produce IAS, IPS, all the officers, but and the public, they are not well versed in language, in the education. And that is why both Bihar and UP's per capita income less than $1,000, much below the national average. It shows that if you are good in education, the per capita income will go up. As a world, it is happening. In 1975, the literacy of the world population was 67%. And the per capita income average was $1,500. After 45 years, in 2024-20, the literacy has gone up to 87%, and the per capita income has reached $13,000. It means that education has a definite role to play in the economic development of a family, of a country, or a state, or a society. And there we have to concentrate. And I would like to congratulate all the parents for taking the initiative. Many of them pledge their houses, property. Some of them sell the property also for the sake of the children. I congratulate the parents of India for doing this, and I would very much like our governments, both state governments as well as central government, to bear a part of the burden of education, higher education in this country. And Anna Vailankanni school has done wonderfully well in the last 60 years, and I wish them well in the future. They should expand the school, as well as they should move for higher education also. I would like them to start a university or a college so that the benefit will go to the society. And we will be remembering Mr. Panikar and Mrs. Panikar. And I congratulate the entire family for this wonderful achievement. Thank you very much. Your presence and inspiring words have elevated the celebration and reminded us of the enduring impact of our school's mission and vision. Thank you, sir. The most awaited release of our Diamond Jubilee yearbook. We invite from next year onwards,
2 gold medals will be given in this school. The topper in 10th class and the topper in 12th class will be given a VIT gold medal on behalf of VIT University. We will make arrangements for that. Thank you. We invite our chief guest, Dr. G. Vishwanathan, to release our Diamond Jubilee Yearbook and present its first copies to our special guests of honor, Mr. Dinesh Ram and Mr. L.V. Navneet.